Boa tarde, muito bem-vindos ao mais um painel aqui do 9º Congresso Brasileiro de Direito Tributário Internacional, promovido aqui pelo IBDT. É uma honra poder participar aqui sobre um tema bastante interessante. Nessa pouco mais de 1h30 que falaremos aqui para os nossos convidados, falaremos sobre as cláusulas de nação mais favorecida nos tratados para evitar a dupla tributação, recentes desenvolvimentos e tendências. Com isso, contaremos com a presença dos seguintes professores. Professor Jean de Goed, é diretor sênior Tax Knowledge Management do IBFD, professor de Direito Internacional e Europeu na Universidade de Lodz, na Polônia, professor visitante da Universidade Renmin, em Pequim, e da Universidade Financeira, em Moscou. Leciona em várias outras universidades e institutos, inclusive no IBDT, aqui em São Paulo. O professor Jean de Goed falará sobre a experiência, sobre os aspectos gerais da cláusula e experiências holandesas. Na sequência, teremos Nupur Jalan. Nupur é mestranda em Direito Digital e Tecnologia na Universidade Católica de Lyon, é mestre em Direito Tributário Internacional pela Universidade de Amsterdã. Outros múltiplos diplomas e certificações em assuntos jurídicos e relacionados a tributos, finanças, auditoria e outros campos. Profissional especializado em tributação corporativa internacional e preços de transferência. Pesquisadora interdisciplinar. Ela falará sobre a experiência indiana nessa cláusula. Depois contaremos com o italiano Gaetano Manzi. Ele é mestre em Direito Tributário Internacional pela Universidade de Amsterdã, mestre em Direito pela Universidade Católica de Sacro Cuore e Corporate Tax Officer em empresa de investimento de referência desde o ano de 2020. Vai falar, por óbvio, da experiência italiana. E, por fim, os brasileiros aqui, professor Marciano Seabra de Godoi, ele é coordenador e professor do programa de mestrado e doutorado em Direito da PUC Minas, professor da Faculdade Mineira de Direito, a própria PUC, doutor em Direito Financeiro e Tributário pela Universidade Complutense de Madrid, mestre em Direito Tributário pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor visitante convidado da Universidade Autônoma de Madrid e presidente do Instituto de Estudos Fiscais e diretor-presidente da Academia de Juristas Católicos Humanistas da Arquidiocese de Belo Horizonte. Ele é advogado. Ele falará sobre a experiência brasileira. E, por fim, o professor Sérgio André Rocha, ele é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, coordenador acadêmico do Centro de Estudos Aplicados em Direito, livre docente de Direito Tributário pela Universidade de São Paulo, doutor e mestre em Direito na área de concentração de Direito e Economia pela Universidade Gama Filho. Ele é sócio do Sérgio André Rocha, Advocacia e Consultoria Tributária. O professor Sérgio falará sobre tópicos controversos e considerações, mais considerações sobre a cláusula. Antes de passar aqui a palavra ao professor Jean, que vai iniciar, apenas como um incentivo ao debate, eu trouxe aqui duas notícias recentes de aplicação da cláusula, que talvez possa ser até falado na apresentação dos palestrantes, mas trouxe aqui até como um exemplo dessa aplicação mais recente, né? O primeiro caso é o caso aqui no Brasil, na Receita Federal do Brasil, a solução de consulta número 150, da solução de consulta COSIT, né, que a Receita Federal reconheceu a aplicação dessa cláusula em benefício de empresa situada em Portugal, para a limitação da tributação do imposto de renda na fonte sobre ganho de capital em alienações de ações detidas por essa empresa portuguesa, empresa situada no Brasil. Isso porque em outro caso, houve a limitação para um caso de uma empresa, que o Brasil assinou um acordo com o Estado de Israel, fazendo uma limitação dessa tributação em 15%, sabendo que hoje essa tributação de ganho de capital ela pode ir até 22,5%, sendo uma tributação progressiva. Então, como o Brasil assinou esse tratado com Israel, a Receita estendeu essa alíquota mínima de 15% para essa empresa portuguesa. Então, esse é um dos exemplos mais recentes aqui que eu consegui verificar. E o outro, que foi uma notícia, na verdade, do Estadão, notícia do jornal, que aí os palestrantes podem confirmar, em relação a essa guerra Ucrânia-Rússia, em que houve uma notícia que os Estados Unidos iriam suspender a aplicação dessa cláusula em relação à Rússia. São esses os pontos aí que eu gostaria de iniciar, e sem maiores delongas, já passo a palavra para o professor Jean de Goed, que irá iniciar a nossa atividade de hoje. Muito obrigado. Thank you very much, Mr. Chairman. It's a pleasure to be with the Brazilian friends on the international conference, and of course with friends from other countries as well.
It's a pity it's not in Brazil. I like to travel to your country. But on the other hand, it's a unique opportunity to receive so many people at the same time in my personal study in my private home. I will share the presentation that I would like to make now. So I hope you can see the presentation. I have been studying the matters, and on the basis of my previous experience as a Dutch treaty negotiator, but also on the basis of some research of literature, I provided a 14-page article, which will be published, of course, together with the other materials at the conference. So I will restrict myself now to mentioning some introductory and main points from the article I have submitted. First of all, I would like to say something about the background and relevance of MFNs and some of the existing uncertainties. When we talk about most favored nation clauses, we have to realize that they have a long history in trade law, actually even several centuries. So what is the aim and purpose of MFN clauses? They are meant to achieve a level playing field in a contracting state for the investors of the other contracting state, but also in relation to traders and investors from third countries who receive a more favorable treatment in the first mentioned state. So creating a level playing field for the investors from the other country is the main object, which is important to bear in mind when we start to interpret MFN provision. MFN provision have actually only been started to be included in tax treaties, in bilateral tax treaties, a little bit halfway the previous century. What is important to realize that neither in the OECD nor the UN model have ever MFN clauses been included in the text of those two models, nor any comments then on such texts. In the UN manual on bilateral negotiation of bilateral tax treaties, a separate document of the UN, only a few paragraphs are devoted to MFNs. What the both models, however, in the commentary on Article 24 on non-discrimination explicitly state is that you cannot read MFN treatment into the non-discrimination article. And that has to do with the fact that the special nature of bilateral tax treaties being a compromise of negotiations of the specific domestic tax laws and treaty policies is not so suitable for applying MFN concepts as such. That is the general remark with respect to the interpretation of Article 24 in the models. However, when we look at the IBFD tax treaty database, we can see that MFNs, despite the fact they have never been included in the models, are really a relevant issue. There are about 500 MFN clauses in the currently existing tax treaty network of about 2,750 tax treaties. What is interesting to mention as well is that mostly the discussion is about MFN clauses dealing with passive income, dividends, interest, royalties, and technical services. However, 40% relates to totally other provisions. For instance, Articles 2, 5, 8, 13, 23, 24, 25, and 26. So basically, MFNs can cover quite a broad range of topics.
because there is a lack of model provisions and interpretive commentaries, and the big diversity in formulations of MFN clauses, particularly also with respect to their activation, for instance, in relation to which countries can an MFN be triggered? Is it in relation to any country, or is it only in relation, for instance, to OECD countries? Furthermore, MFNs operate in quite different ways. The triggering of some MFNs only means that the one state has to inform the other that it had provided a more favorable treatment. There are also provisions which then force the countries to start negotiations about this topic. And there are even MFNs which, if triggered, automatically provide the more favorable treatment to the treaty partner. There is also sometimes a bit of unclarity as to at which time this more favorable treatment actually applies. Is it the date of entry into force of the more favorable treaty, which triggered the MFN, or the date of effectiveness of that more favorable treaty? So these matters can cause legal uncertainty and disputes, and maybe even unexpected budgetary outcomes for all the stakeholders, not only being the two contracting states, but clearly, of course, also the taxpayers who think they can get a certain favorable treatment. When we now speak a few words about Dutch tax treaty policy and some relevant case law, it is maybe interesting to observe that the Netherlands in 2 decades in the previous century included MFNs in around 11 treaties. That was in the 80s and 90s. However, in the first decade of this century, only 3 times an MFN was included in a treaty. So you see a steep decrease in the Dutch treaty policy of including MFNs. Surprisingly, however, very recently in 2021, in a treaty with Chile, multiple MFNs were included. And in even a very more recent treaty with Colombia in 2022, also MFN provision has been included. And please note that these are all OECD countries, not developing countries. Surprisingly, that there is still MFNs in recent Dutch treaties, because in 2011, the Dutch State Secretary presented a note on tax treaty policy to the Dutch Parliament, which note was discussed and agreed upon. And also in 2020, questions were put in with respect to another note issued to the Parliament in 2020. And in this note and in this agreement, reluctance is expressed to include MFNs. Basically, there are 2 reasons for this reluctance. The first one is that inclusion of MFNs may reduce the flexibility of future negotiations, because a treaty partner knows when I give a certain benefit to someone else, I may have to give it to many more. Secondly, the argument which I mentioned already, which is also in the commentaries of the OECD and the UN model, MFNs are as such not very compatible with the specific bilateral nature of tax treaties. Just some personal impressions. First of all, when we read literature, we get the impression that the granting state is usually a poor, a weak, or a developing country. But I would want to say the contrary is possible as well. You could even say that this country, which has granted an MFN, turns out to be a strong country, because it was able to resist the pressure
to abandon a certain tax policy, which it finds very important. And it can preserve that position until a more favorable treatment is given to another treaty partner. Now, what are still the use of MFNs, even despite some reluctance? The first one is that they may be very helpful, as also mentioned in the UN manual, to overcome a deadlock in negotiation. It may be the ultimate way to save the tax treaty negotiations. And for the negotiator accepting the position of the other country with an MFN, the advantage is that it knows that taxpayers from its own country will not be disadvantaged in the future by more favorable treatment granted in subsequent treaties. The other aspect, which may be important as well, is that the inclusion of the MFN and securing the level playing field may make it easier to get such a treaty ratified in the parliament of the country, which actually doesn't like the position of the other country, which is still included in the tax treaty. So when we think about case law on particularly the activation clauses, there were a number of interesting cases relating to MFN clauses in Dutch treaties. One of them is the so-called concentrics case, which was dealing with the MFN in the treaty between the Netherlands and India. The problem in that specific situation was that the most favorable treatment which would be granted would be one given to an OECD country. If a favorable treatment was given to an OECD country, then India should also grant it to the Netherlands. What happened in that case is that after the MFN between India and the Netherlands, India concluded a treaty with Slovenia with more favorable conditions. However, at the time that treaty was concluded, Slovenia wasn't yet a member of the OECD. So the question which arose is whether the MFN in the treaty between Netherlands and India was activated when Slovenia became a member of the OECD, or whether it would never be activated because Slovenia was not a member of the OECD at the time the treaty between India and Slovenia was concluded. Because the MFN was formulated reciprocally, the first case which came was a request of an Indian company to get the more favorable dividend taxation in the Netherlands. And because of questions of taxpayer, the Dutch State Secretary had published a decree stating that what was relevant was whether Slovenia was a member of OECD at the time of the application of the treaty. When, on the other hand, a case, the concentrics case, arose in India for the reverse case, then the Indian tax authority took the view for the court that this was not correct, but that the treaty should be interpreted in this way, that Slovenia should have been a member of the OECD already at the time India concluded that treaty with Slovenia. However, the Indian court looked at the wording of the provision and came to the conclusion that it was not entirely clear, because the words "is a member of an OECD state" might be interpreted as "is" referring to the past, the present, or the future.
And because of that, they looked at a more purposive interpretation. And there they gave strong weight to the view which was already expressed in the Netherlands, whereas India had at that time not yet expressed a view. And thus, on the basis of the so-called common interpretation theory, the Indian court took the same opinion as the Dutch court, that once the treaty is applied at the time when Slovenia is a member, the MFN would be applicable. I do not fully agree with the reasoning of the Indian court, because if you look at the context of the treaty, then the Vienna Convention would actually require that both countries have agreed to that interpretation. And in that sense, the common interpretation theory, you can discuss whether that is a correct one. This case may, by the way, still be appealed to in the Indian Supreme Court. The second case is one on an MFN between the Netherlands and South Africa, and was also in a particular setting, which could, however, in the future also be relevant for instance, Brazil. The case was that in the treaties between South Africa and many other countries, there was a zero rate on intercompany dividends. And South Africa wanted to change its treaties, amend them by protocols to introduce a 5% withholding tax. They negotiated this with the Netherlands. The Netherlands is not in agreement with that position, but in the end accepted to raise the dividend withholding tax to 5%, but with an MFN clause that if South Africa would provide a more favorable treatment to any other country, the Netherlands would also benefit from that lower rate. Subsequently, South Africa negotiated, among others, with Sweden. And also Sweden accepted the 5%, but also with an MFN. However, in that MFN, because the Swedes wanted to be the last ones to still enjoy the zero, the MFN said that as long as under any treaty South Africa granted a lower rate, Sweden would also have the lower rate. Subsequently, the South African tried to renegotiate some other remaining treaties with a zero. But once the treaty and the protocol with Sweden entered into force and became effective, due to delay in those other renegotiations, South Africa still had the zero rate available to those countries. And that meant that the MFN in the treaty between South Africa and Sweden was immediately activated, and Swedish companies, through that protocol with MFN, got the zero rate. So the question was whether now also the Dutch-South African treaty was activated, the MFN, because the Swedes were granted again the zero rate. This case was judged by the Dutch Supreme Court in the so-called X case. And the Dutch Supreme Court applied a grammatical interpretation of the specific wording and came to the conclusion that indeed the protocol between South Africa and Sweden, which was triggered to provide a zero rate, should also trigger the Dutch-South African MFN clause, and that there was no violation in that grammatical interpretation of any known position, any clear position of the two contracting states. Subsequently,
the same case on the same provision appeared, because also here the MFN was reciprocal, in South Africa. And a Dutch parent company asked for the lower withholding tax in South Africa. The South African litigated the Dutch and the South African tax authority, and the South African tax authority did say that, that this grammatical interpretation would lead to an absurd result, because the intention of South Africa was to include the 5% everywhere. And that would not happen in this case. However, and thus the South African commissioner asked, in fact, the court to read an additional provision into this MFN, which was not there, that Sweden would only be entitled to have the benefits of new treaties concluded and not the existing ones. This reasoning was rejected on the basis of the so-called parallel evidence rule in South Africa by the court, stating that if a text apparently is clear enough, it is not possible to read another interpretation in it because one of the parties so advocates. So what is interesting is that two different courts had in the end the same opinion on the same text, but with a slightly different reasoning. Before coming to some concluding remarks, there were also in literature some questions regarding the possible impact on the use of MFNs in relation to multilateral conventions, and in particular, the so-called MLI. I think when we look at the impact of the MLI, that generally the MLI does not trigger the activation of MFNs, because generally the MFI provisions do not provide additional favorable treatment, but contain, as you know, anti-avoidance measures. I could, however, imagine that, for instance, if you have an MFN with arbitration stating that if the other state accepts in a subsequent treaty arbitration, that the MLI might trigger the activation of such MFN if the state granting the MFN has agreed in the MLI with other countries to mandatory arbitration. Professor Jean, desculpe interromper, só para avisar que nós já estamos com o tempo já ultrapassado, se o senhor puder concluir os seus pontos, para que a gente não atrase os outros palestrantes. Obrigado. Yeah. Excellent. I'm terribly sorry, I'm a little bit late. So my conclusion is basically that in view of the uncertainties and unclarities, I recommend that more time and possible text options are developed and included either in the commentaries of the OECD and the UN model, or that a specific toolkit is made to include such guidance. The very latest development is that on the 4th of April, the UN Tax Committee decided that more guidance will be provided on MFNs in the future in that manual of the UN, as I mentioned before. So we look forward to the developments there. Thank you very much, Mr. Chairman. Muito obrigado, professor Jean. Excelente apresentação. Nos deu aí uma bela noção da aplicação da cláusula. E passando também a palavra agora para Nupur Jalan, que vai falar sobre a experiência indiana. Thanks for the invitation. So I will be sharing some of the Indian experiences in relation to the MFN clauses. Yeah.
MFN clause is active in 12 tax treaties of India, roughly amounting to 14% of the total tax treaty network of India. While in most of the tax treaties, future tax treaties signed by India with the third state activates the MFN clause. In 2 of the tax treaties, especially with smaller countries, the activation of MFN clause depend upon the activities of other contracting states. Condition for qualification of third state, which Professor Jan already mentioned, may be linked to OECD member condition or EU member criteria or any third country. However, in Indian tax treaty network, we see most of the treaty has, especially the treaties with EU member country, has the criteria of third country being a OECD member country. Needless to say, this has been a litigated topic in India, and we have plethora of judicial precedents, and most of them are in favor of taxpayer. And this reflects that tax authorities have been, and those are litigated at high court level. So this reflects that tax authorities always have different view on the matter, and courts always had different view on the same matter, and the judgment can only be settled once it goes to the Supreme Court of the country. Now coming to the variation in the MFN clause, MFN, out of those 12 tax treaties where MFN clause is present, it relates mainly to passive income, like Professor Jan was also saying that in most of the case, it relates to passive income article. So passive income and covering matters relating to interest, dividend, royalties, and FTS. It covers both rate and scope in most of the cases. For the scope purpose, mainly the benefit that taxpayer tries to claim is that of make available clause under fees for technical service or the equipment royalty, restricted clause of equipment royalty under the royalty scope. Even in 3 treaties, we still found active income cases where they try to cover deduction of expenses for permanent establishment or for transport and shipping income. However, these matters have not been litigated much except for 1 or 2 cases, and even in practice, we don't see this much into use. Now coming to the application mode, in terms of application mode, of course, all 12 treaties, 12 MFN clause have slightly different wording here and there. But in most of the cases, it has automatic application. By automatic application, we mean here that the treaty per se or the MFN clause per se does not specify that further any activities needs to be done by the contracting state to activate the MFN clause. However, in certain treaties, still we have criteria where notification duties are required by the 2 countries. Like in Finland treaty, it is specifically stated that a formal requirement or formal notification is required between both the contracting state. Even in case of Switzerland, fresh negotiation duties are required, where it is stated in Switzerland, we have 2 variants of MFN clauses. For the rates, for claiming the benefit of lower rate for passive income, it has automatic application, while for claiming the benefit of restricted scope, it still says that contracting state has to enter into a fresh negotiation, and the wording says for certain item, and courts even have agreed to this position, and there is no litigation in this matter that okay, the MFN clause has 2 variants, and for 1 variant there is a specific requirement of negotiation. Now coming to the concentric case, which Professor has already covered, but I will just cover certain extra limbs. So the matter, as Professor explained, was that ICO, which is the Indian company of the Dutch parent company, was trying to pay dividends to the Dutch company. However, Dutch company was trying to claim the benefit of lower withholding tax. The current tax rate under India-Netherlands Treaty for dividends is 10%. But based on the Slovenia, Lithuania, Colombia tax treaty, Concentrix was trying to claim lower withholding tax of 5%. Now, before jumping into the issues, let's see the main condition as per India-Netherlands MFN clause, which needs to be satisfied for claiming the benefit of MFN clause. So the clause reads as, if after the date of signature of this convention, that means India-Netherlands Treaty, which was roughly around 1988,
under any convention on agreement between India and third state, let's take the example of Slovenia, India and Slovenia, which is a member of OECD, India should limit, I'll skip this line, then as from that date on which relevant convention, that is India-Slovenia convention, enters into force, the same rate or scope as provided for that in India-Slovenia on the said item of income can apply to India-Netherlands Treaty. So the court didn't, High Court, when the matter went to High Court, Delhi High Court, the court didn't focus much on this limb, enter into force. They restricted their decision more on the second limb, is a member of OECD country, where they tried analyzing, justifying the word is by different literature analysis, which professor has already covered. So I'll not cover much into detail. And later, based on the common interpretation principle, they said that consistency should be maintained in international obligations. Hence, they would go by the understanding of Dutch court. Of course, there are arguments for if and buts of this, like professor was also saying regarding the Vienna Convention, but I'll not go into that. Considering that, the court said that the date of membership will always be seen when the taxpayer is applying to the facts of the situation, like when source-based taxation is triggered. Like if today I'm applying the tax treaty, it will be checked today. Nupur, just a second. We're seeing your second slide, and it's not on the full screen mode. I'm not sure if you're going through. Oh, then it was bad. I tried. Now, is it visible? It's loading. Yeah, I can see it. Maybe you can share, Dora, then. Yeah, just 1 minute and I'll do it. Yeah, I'll stop sharing, then you can share. Fourth slide. Yes. Next. Fourth slide. Go to fourth slide. Yeah. I was discussing about this 3 criteria coming out from India-Netherlands Treaty, which are marked in underline that after the date of signature of India-Netherlands Treaty, which is a member of OECD, that means Slovenia needs to be a member of OECD country, and from the date from which India-Slovenia tax treaty enters into force. But the court didn't went into the third limb of enter into force. They based their argument on is a member state of OECD member country, which professor has already discussed. So I'll not go more into that limb. Now, the other question that was there that came was a domestic tax requirement in India. As per the domestic tax requirement in India, any tax treaty for having its effect needs to be notified under a specific domestic section in the Indian tax code. However, courts rule that protocol itself is an integral part of the tax treaty, and there is no need of separate notifications or separate duties for the protocol to make take effect of protocol in the tax code. Protocol is self-operational along with the tax treaties. Based on this was much of debated case for last year in Indian jurisprudence. After this, there were other cases on MFN which followed this reasoning and gave favorable decision to the taxpayer. Then tax authorities, of course, was not happy with this decision. So they finally released a circular. Dora, can you go to next slide? They released a circular stating their position on all the matters and saying that we don't agree with what high courts or the courts in India are saying, and this is our position. So I'll just go through major principle without going much into details into the argument for the sake of paucity of time. But for the first thing, they said that unilateral decree bulletin publication do not represent a shared understanding of treaty partners on the applicability of the MFN clause.
Here they were trying to refer to the unilateral decree issued by Netherlands, France, and Switzerland, stating that Indian MFN clause has been activated. They said Indian tax authorities believe that unless there is a notification or from both sides, it cannot be activated, and they are not bound by the unilateral notification issued by the other country. The question that arose in this case, or the argument that one can take, immaterial of the unilateral decree. In this case, the MFN wording itself doesn't say that there is requirement of some notification duties. It has suo motu automatic application. And there are plethora of cases in these 3 cases where courts have ruled in past that taxpayer can get a benefit of automatic application, and there is no requirement of additional notification requirement. Why tax authorities are bringing up these issues at this moment after ages of litigation on this matter. The other condition of being a condition for the third state for being a OECD member on the date of conclusion of the treaty. Like in the previous slide, we saw that the court held that the date of OECD membership is to be seen at the time when source-based taxation is triggered or when taxpayer applies it. But here, tax authority said that no, we as per us, it is on the date of the conclusion of the tax treaty and not on the date of application. And we do not agree with this opinion but one can argue on the same reasoning based on the arguments taken by the High Court on this point and principle of common interpretation, that there is a possibility of still claiming the deduction. There is still possibility of claiming the lower withholding tax if the third country achieves OECD membership later on. But when taxpayer applies at the date of transaction, the country is the OECD member country. Now coming to the third criteria of application of MFN beneficial treatment from this date of entry of force of the DTT with the third state, and not from this date the third state becomes an OECD member. So here, can you go to back slide, Dora, once? In the Indian-Netherlands MFN treaty, we see there are 2 conditions, OECD second and third underlying clause, which is a member of OECD country and enter into force criteria, the last point. So as per tax authority, both this criteria should collide together, and at the date of entry into force, the country should be a OECD member country, otherwise benefit cannot be granted. Because literally it may sound reasonable because a tax treaty cannot be entered twice, but one can take the reverse argument also that enter into force is just the starting point, and the third country may attain OECD membership later on and benefit can be granted. Next slide. Next slide. Yeah. After the circular was released, there was another case that came in and that completely outruled the circular and said that, okay, we are not bound by the circular, because that decision again went to tribunal, and tribunal is not bound by the circular. Only tax authorities are bound by the tribunal. Once the matter goes to tribunal, High Court, they are not bound by the circular issued by Government of India. So they said in terms of, again, that notification requirement, where High Court has also said in concentric case that protocol are self-operational and there is no separate requirement of notification in the domestic code, that circular overlooks the plain language of section seen by the language of the protocol, which treats the MFN clause an integral part of the agreement. On notifying the agreement or convention, all its integral part get automatically notified. Means it's a well said position that protocol are part of tax treaty. So everybody is trying to say that that is there, and what position tax authority are taking might not be correct. So what's the way forward for taxpayer? That's the important point at this moment on this topic in India. So circular definitely binds the tax authority and not the taxpayer. Courts are not bound by the circular, that I already said, and we have seen in the case, GRI renewal case that came after the circular. But what are the consequences for the taxpayer? Because any assessment needs to go through tax authority, then only it can reach to court level or litigation level.
So tax authorities being bound by the circular may disallow the expenditure, would disallow the expenditure of or claim of lower withholding taxes to the taxpayer. Then taxpayer has no option but to go into litigation on this matter for claiming, if they still want to claim favorable treatment. Even it might be a cost benefit analysis sometimes, because if they are not saving much, they might think whether they want to invest their resources in terms of manpower or money to even go into the litigation matter. But the other question is that their tax authority cannot levy any penalty and prosecution in this case for lower withholding tax of the taxpayer, because they believe that they could get the bona fide claim of MFN benefit, and hence tax authorities cannot in this case levy any penalty and prosecution risk. But definitely this circular is going to have impact on pending cases and the future cases of the Indian any Indian situation. So what's the next step, or how can the matter be settled? The only thing is that circular can be revisited, then something can happen, or the matter is tested before the Supreme Court of the country. Then it becomes a law of land, and then everybody is bound to follow that. Then only something on this matter can come to rest from Indian perspective. That's all from my side. We have tried to cover here very briefly things, but in our paper, which Gaetano and me did, we tried to cover issues in detail, which will be published in the conference booklet. Muito obrigado, Nupur, pela brilhante exposição. E vamos passar a palavra, então, para o Gaetano Manzi, que falará da experiência italiana. Okay, thank you very much for the kind invitation. Good evening, everybody. I hope you can see the presentation and you can hear me properly. So I will try to give an overview of the most favored nation closing tax treaties, in particular in the Italian experience, in the Italian treaty network. Just a few, let's say, general information on the Italian treaty network. It is composed by 105 double tax treaties, those signed. And in these treaties, I have found MFN clauses, 22 MFN clauses in 19 treaties. So more or less the 18% of the Italian treaties have at least one MFN clause, which is, let's say, I think not a so high percentage, in particular as compared with maybe the percentage of some other emerging countries' treaty networks. I have wrote with Nupur and another colleague from Chile a paper on the World Tax Journal it was published in March, when we made a, let's say, comprehensive comparative analysis. And for example, in the case of Chile, the difference was important because Chile has like in almost 90% of its treaty as an MFN clause. So this may be, of course, because as previously said by Professor de Goed, there's a difference on the approach between those countries that can be considered developed countries and those that instead are considered emerging countries, let's say. Last point, general information as an introduction on the Italian treaty network is that as of now, I have not found a very relevant case law on MFN clauses. So notwithstanding the fact that, as previously said, most favored nation clauses shared similar issues like a vague wording or conditions that are not properly explained, clarified, which could lead, in fact, to multiple interpretation and application issues. As of now, surprisingly, because Italy is is a country where we litigate a lot, to say, there are still no cases on most favored nation clauses, at least before the Supreme Court.
With respect to which is the, let's say, the overview of these MFN clauses in the entity network, I made this slide with this very big table. I hope you have a big screen to see all the information. I know that maybe it's not that readable, but I think that could be very useful for you to have like an overview of the big picture of the Italian situation. First of all, the first column is dedicated to the contracting state. As you can see, more or less, mainly are emerging countries. So this is due to this tradition and to probably the need that came out with these countries in particular for the inclusion of an MFN clause. Italy, for example, does not have the same need to include an MFN clause with all the countries that are in the European zone because of directive that applies with zero rate, in particular with reference to passive income. So this is the first data. The second data, the second column is on ratification. I just wanted to check if there were in the entity network some, let's say, historical phases in which these clauses were used more than the other, but the outcome, at least for the Italian case, is that they've been used at least more or less constantly, because in the 80s I found like 6 treaties, in the 90s 7, and after 2006. So maybe there's it's more constant than the Netherlands that Professor de Godoi said. I think 11 in the up to the 90s, and then just 3. So in terms of networks, this data is constant, and all the MFN clauses are included in the protocol. This is probably due, at least this is my idea, to the fact that there's no an OECD or UN model clause. So probably since the treaty negotiator generally use the OECD or the UN model convention as basis for their negotiation, maybe they generally used to maintain that wording as is to the maximum extent, and to leave this kind of provision like the most favored nation clauses to like the protocols, And the second, the following column relates to which is the object of the most favored nation clauses. As said, also with respect to the Netherlands and India, but as a general, I think this continues with which is the flow of this kind of clauses. The main object are passive income. You can see the R is for royalties, D for dividend, I for interest. So the vast majority is on passive income. Royalties are those included the most, and just few provision concern the permanent establishment, the definition of permanent establishment, and no other kind of active income. Always staying on the object, the vast majority of the clauses concern rates, tax rates, and sometimes the scope of, but always relating to passive income. Following column is related to surprising, I think, information is that the 41% of the clauses are not reciprocal in the case of Italy. This means that Italy only could benefit from the most favored nation treatment. So this means that when if the other contracting states will conclude a most favorable treaty with the first state, only Italy, in at least the 41% of the cases, will benefit of it. And this is, I think, something to consider. And going to instead the method of application, also here I think that Italy follows the trend on most favored nation clauses. So the vast majority is of automatic application.
this automatic application has to be noted that could be expressly said or could be implicit because maybe are not expressly require further activities like further negotiation, further notification. And as you may see, the column of the automatic method and the negotiation one are, of course, alternative, but this is not necessarily true for the with the notification column. As you may see here from Chile, there's notification, but also automatics. This is due to the fact that sometimes most subordination clauses can include a notification duty for the other contracting state, but this notification duty not always is, as we have seen in our comparative analysis, is seen as a condition for the application of the most subordination clauses. So it's merely, let's say, a courtesy vis-a-vis the other contracting state. And this is particularly important, I think, because and I think that this notification duty should be introduced more in most subordination clauses, because this further duty could fight against one of the main problems of most subordination clauses. So a burdensome activity of monitoring the other contracting state legislation, because if you think that the clause can be of automatic application, I will not receive any communication probably from the other contracting state because it's not written in the clause. So for me, Italy, it will be sometimes very difficult to understand if actually another treaty has been concluded by the other contracting state. Sometimes I should not only monitor the international tax treaty, international law, but also domestic law, because some most subordination clauses can be linked to domestic law, so or also to domestic law. So notification duty should be, I think, included often in most subordination clauses, but is not always like this. As you can see, just the 27% of the treaty signed by Italy. OECD EU membership requirement is also very present, 64%. This is a big issue also with respect to most subordination clauses, as said before by Professor Godt and also my colleague Nupur, because it's not generally clarified when these conditions should be met, so at the conclusion of the treaty or also at a later stage. Surprisingly, Italy, in a lot of cases, clarifies specifically when these conditions should be met. So it could be at the protocol signature or at a specific date. So this could overcome the issue of the OECD EU membership for the third state. And lastly, last column relate to the which is the state that can activate the most favored nation clause. So in almost all the cases, except for the case of Colombia, is just the activity of the other contracting state, so the one that you see in the first column, that can activate the most favored nation clause. So it will not be a treaty signed by Italy in the future with a first state to activate such a clause. So this is more or less the overview of the treaty network analysis. Few minor comment. I cannot go. Okay, here on the activated MFN clauses. These are those that we know have been activated as of today in the Italian treaty network. All of these are of automatic application, so there's not been any communication from the other contracting states to Italy. So we have this kind of issue to understand if actually they have been activated or not, and if so, when. Just one case have been, let's say, have followed a different path. That is the one with Chile, in which even if the clause was of automatic application, the clause provided also with a sort of notification duty, as I mentioned before.
In particular, literally, the clause that I quoted here said that the competent authority of Chile shall without delay inform the competent authority of Italy that the condition for the application of this paragraph have been met. But the first part of the clause said that the clause, in any case, is of automatic application. Surprisingly here, even if this notification duty was merely, let's say, something of courtesy vis-à-vis Italy, not only Chile has notified to Italy that the condition for the MFN clauses were satisfied, but also the two states decided to write and sign a memorandum of understanding, seeing precisely how the MFN clauses should apply from that moment onwards. So this is to say that still there's a very debatable, huge debate on these clauses, vague wording, a lot of variation in the wording, and the lack of an OECD UN model clause has an impact on this. So we will see in the future, also through maybe other case law, if and how this will be managed and maybe fixed in a certain way. Thank you very much for your attention. Muito obrigado, Gaetano, pela sua brilhante exposição, falando dessa experiência italiana. E já vou passar a palavra, então, para o professor Marciano, que falará da experiência brasileira. Por favor. Muito boa tarde ao presidente da mesa, Dr. Marcelo Annunziata. Agradeço também pelo convite ao IBFD e o faço na pessoa do professor Luiz Eduardo Chuele, na pessoa do professor Fernando Zilvetti, e cumprimento também meus companheiros aqui de mesa, professor Sérgio André, do Brasil, e os colegas Gaetano Manzi, a Nupur Jalan e o professor Rude, do IBFD. É um prazer estar aqui com todos vocês. Depois dessas exposições iniciais, em que nós já pudemos tomar contato com o conceito da cláusula da nação mais favorecida, e as experiências da Holanda, da Itália e da Índia, eu vou aqui apresentar um material cujo objetivo é dar uma visão geral sobre como essas cláusulas da nação mais favorecida se corporificam nos tratados brasileiros, né? E para isso aqui, então, eu vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Espero que estejam vendo. Posso seguir por aqui? Tá tudo bem aí? Ela está no modo de edição, por enquanto. Bem, agora sim? Ainda não. Por acaso Aqui... você tem 2 monitores, que às vezes o que acontece... Não, só tem um. Vocês estão vendo qual slide? Vocês estão vendo o primeiro slide no modo de edição. Talvez é melhor eu ficar no modo de edição mesmo, porque deixa eu fazer de outra maneira. Não sei se eu vou conseguir fazer. Pronto, agora foi. Muito bem. O que eu fiz, então, foi dividir essa forma pela qual as cláusulas são usadas nos tratados brasileiros em 9 categorias. E eu já começo dizendo que, de fato, é um tema bem tratado, um tema que aparece com bastante frequência nos tratados brasileiros. Eu vi a notícia da nossa companheira indiana de que na Índia essas cláusulas estão presentes em cerca de 14% dos tratados. No Brasil, esse percentual é maior. Então, nós podemos dizer que é um assunto frequente nos tratados, nos protocolos dos tratados brasileiros. Mas nós não temos o contencioso sobre esse tema que a companheira indiana mencionou. Então, nós temos mais frequência
de cláusulas de nação mais favorecida nos nossos tratados, mas menos casos, ou quase nenhum caso, de contencioso sobre o tema. Quais são, então, essas grandes categorias? A primeira delas é uma norma sobre a dedutibilidade dos royalties que uma controlada brasileira paga a uma controladora localizada no outro estado contratante. Nesse caso, a cláusula afirma que, se por algum motivo, mesmo que por uma disposição da legislação interna, a legislação brasileira ou um outro tratado possibilita a dedutibilidade desses royalties, então o mesmo tratamento vai ser aplicado ao outro estado, né? Esse é o rol de países com os quais temos tratados que prevêem essa primeira cláusula da dedutibilidade dos royalties, sendo que, nesse caso, o terceiro, né, com o qual o Brasil pode fazer um tratado que gerará a aplicação da cláusula de nação mais favorecida tem que ser um estado fora da América Latina. Aliás, esse é o padrão que nós vamos encontrar. Na grande maioria das nossas cláusulas de nação mais favorecida, é preciso que esse outro estado, esse terceiro estado, seja um estado fora da América Latina. Esse é o rol, então, dos nossos dos países que se encaixam nessa primeira categoria. A segunda categoria, ela se refere à limitação da alíquota do imposto de fonte sobre os royalties. Agora não se trata da dedutibilidade dos royalties pagos pelas empresas brasileiras, que naquela primeira categoria eu procurava defender os interesses de uma controladora, né, do outro país. Agora, o que se coloca é não é a dedutibilidade, sim a incidência na fonte. Esses são os países: Espanha, Coreia do Sul e Israel. Então, a ideia aqui é, se o tratado estabelecer uma limitação, uma alíquota máxima para a cobrança de imposto na fonte sobre os royalties, se um outro estado, um convênio, uma convenção com outro estado, reduz ainda mais esse teto, então esse novo teto menor, né, mais baixo, também vai se aplicar ao país que assinou com o Brasil essa cláusula de nação mais favorecida, né? Nesse caso, mais uma vez, esses três países, aqui se diz que o terceiro país deve ser fora da América Latina. Bom, agora essa terceira categoria, ela diz respeito à tributação na fonte dos ganhos de capital. Todos sabemos que o Brasil é um país que, nos seus tratados, ele mantém um poder muito grande de tributação na fonte, né? Seja sobre ganho de capital, seja sobre várias coisas. Eu acho que isso é a grande causa do Brasil ter nos seus tratados uma grande quantidade de cláusulas de nação mais favorecida, né? Essas nações que colocam essas cláusulas nos tratados, o que elas querem é, caso o Brasil abra mão, de alguma maneira, dos seus grandes poderes de tributação na fonte, então isso também deve ser estendido a essa nação. No caso dos ganhos de capital, o Brasil é um dos países que se permite tributar, como país de fonte, qualquer ganho de capital, né? Não só alguns. Então, o que esses tratados com a Bélgica, Portugal e África do Sul dizem é que, se o Brasil, com um terceiro não situado na América Latina, abre mão de algum dos seus amplos poderes de tributação na fonte de ganho de capital, essas limitações também vão ser aplicáveis a esses tratados. E, nesse caso, é uma outra categoria que vocês estão vendo aí, que diz respeito à tributação também na fonte. Sempre eu tenho a figura do Brasil tributando na fonte, como pano de fundo das nossas cláusulas. Nesse caso, é a tributação dos serviços profissionais independentes. Aqui também o Brasil usa o critério da mera fonte de pagamento, o mero fato da fonte de pagamento estar aqui situada já permite que o Brasil faça a tributação. Caso, então, com outro país fora da América Latina, o Brasil abra mão desse poder, então isso também vai se aplicar à Bélgica e a Portugal. E, nesse caso, o Chile também incluiu no nosso tratado, Brasil-Chile, essa cláusula da nação mais favorecida. Então, mesmo que o Brasil faça, né, abra mão, em alguma medida, do seu poder de tributar na fonte
os ganhos, os serviços independentes, isso vai ser aplicável também ao Chile. Se o Brasil fizer isso com um país, por exemplo, com o Peru, com a Colômbia, também vai ser aplicável ao Chile, né? Agora, os rendimentos passivos, né? A tributação na fonte sobre royalties. Nesse caso, então, todos sabemos que o Brasil, como outros países em desenvolvimento, chamemos assim, equipara, na maioria dos seus tratados, a tributação dos royalties, que é possível a tributação na fonte, com a tributação dos serviços técnicos. Há uma equiparação muito ampla entre essas duas realidades. Então, nesse caso, nós encontramos algumas cláusulas. Eu vou deixar que o professor Sérgio André fale mais sobre isso, que ele vai se ocupar das cláusulas relacionadas aos serviços técnicos, aos serviços independentes. Aí eu vou dar aqui só a ideia geral, que é de que, caso o Brasil abra mão dessa equiparação, isso também vai se aplicar aos países nos quais, em cujos tratados se encontram essas cláusulas de nação mais favorecidas. Então, aqui nós temos essa equiparação entre pagamento de royalties e pagamento de serviços técnicos. Vejam que aqui nós temos, esse é o caso do México, e nesse caso aqui é o caso de Israel. Aliás, o tratado com o México e o tratado com Israel são dos que mais possuem cláusulas de nação mais favorecida. Nesse caso é comum, no caso desses tratados, nós encontrarmos mais de uma cláusula de nação mais favorecida, que se refere a vários tipos de rendimentos. Bom, esse caso é bem recente, é um tratado recente com a Suíça, e ele é genérico, ele se refere aos poderes de fonte para tributar os royalties, para tributar os juros e para tributar os serviços técnicos, né? Nesse caso, há um artigo específico sobre serviços técnicos. Nesse caso, se diz que esse terceiro país, para que essa cláusula possa ser ativado, tem que ser um país da OCDE, um país membro da OCDE. Somente nesses casos. É o único caso de tratado em vigor que o Brasil prevê essa possibilidade. Então, aí, nesse caso, pode ser que aconteça algo parecido com o problema narrado pelo professor Ian Derrud, pela Nupur Jalan, que diz respeito ao fato da Eslovênia, no primeiro momento, não ser membro da OCDE, no segundo momento, passar a ser membro da OCDE, e aí se colocar em questão como a cláusula da nação mais favorecida seria aplicada. Mas, volto a repetir, no Brasil, a qualificação genérica é de ser ou não um país da América Latina e não de ser ou não membro da OCDE. Bom, esse caso é a tributação na fonte sobre dividendos, né? Quando há uma companhia com 25% ou mais do capital, uma coligada. Então, nesse caso, a cláusula da nação mais favorecida afirma que, se o Brasil reduzir aquele teto de alíquota a ser aplicada a esses impostos na fonte, então eu vou ter também a mesma alíquota minorada, digamos assim, ao país que assinou com o Brasil a cláusula da nação mais favorecida. Eu tenho, nesse caso, a Espanha e a Coreia do Sul, e o México, como eu falei, é um tratado com muitas cláusulas de nação mais favorecida. No caso do México, qualquer que seja o país, mesmo que seja um país da América Latina, nós vamos, então, ter a aplicação da cláusula da nação mais favorecida. Esse é um caso também interessante, eu não vi precedentes desse caso, em que há uma cláusula em que o Brasil se compromete a estender ao México um tratamento mais favorecido na tributação na fonte sobre juros e royalties, mas há um piso. Então, se o Brasil, com um país, com qualquer país, coloca uma alíquota menor do que esses valores, de 4,9% de juros e de 10% para o caso de royalties, nesse caso, então, mesmo que o Brasil, então, adote uma alíquota menor, para o México, o mínimo a que se pode chegar são esses dois valores. Bom, esse é um caso de uma emenda ao tratado com a Suécia, portanto, não é algo que já esteja propriamente em vigor, e ele é bem parecido com aquela cláusula da nação mais favorecida que nós encontramos no tratado com a Suíça. É uma cláusula ampla que diz respeito ao Brasil, eventualmente, posteriormente à assinatura desse tratado,
ele concede um tratamento mais favorecido a uma outra nação no que diz respeito à tributação na fonte sobre essas rendas passivas. O interessante deste caso é que, ao contrário de todos os outros, trata-se de uma cláusula da nação mais favorecida com obrigações recíprocas. Não só o Brasil, mas também a Suécia, caso assine tratados dessa natureza. Vejam que essa cláusula se aplica aos juros, aos dividendos e aos royalties que surjam no Brasil em direção à Suécia, mas também que surjam na Suécia em direção ao Brasil. Em geral, o fluxo é sempre num só sentido. Bom, a quais conclusões nós podemos chegar após essa exposição? A primeira é de que trata-se de um tema bastante frequente nos nossos tratados, mais ou menos em metade deles há pelo menos uma cláusula de nação mais favorecida. A maioria dessas cláusulas estão em tratados com países da OCDE, né? É menos comum que essas cláusulas existam entre o Brasil e outro país em desenvolvimento, e isso é algo antigo e que permanece, né? Nós não temos a adoção de cláusulas de nação mais favorecida não é um fenômeno recente ou um fenômeno que surgiu há muito tempo e depois se extinguiu. Ele persiste. Vejam que os primeiros tratados da década de 70 continham cláusulas de nação mais favorecida e os últimos tratados também assinados pelo Brasil e as emendas que foram feitas em alguns tratados, como o caso da Suécia, também prevêem essa cláusula. E o modo de ativação da cláusula é sempre o modo automático. No caso brasileiro, essa é a previsão. E, em geral, a cláusula que identifica quem é esse terceiro país que pode gerar a aplicação da cláusula de nação mais favorecida é um país fora da América Latina, em quase todas as situações. Em alguns tratados, como, por exemplo, Chile e México, como também eles são países da América Latina. Então, a cláusula é aberta, aplica-se a qualquer tratado. E, em pouquíssimas situações, faz menção a ser ou não membro da OCDE, como é o caso da Suíça e como é o caso da emenda do tratado com a Suécia. Bom, acho que, com isso, nós podemos ter uma visão geral sobre como esse tema impacta a nossa rede de tratados. Eu deixo ao professor Sérgio André a tarefa de aprofundar no que diz respeito aos serviços técnicos, aos serviços profissionais independentes. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, professor Marciano. Já passo a palavra, então, para o professor Sérgio André. Boa tarde a todos e a todas. É sempre uma alegria estar nos congressos do IBDT, esse em particular, né? Esse congresso do IBDT é o único grande congresso dedicado exclusivamente à tributação internacional no Brasil. Então, fica aqui minha saudação ao professor Luiz Eduardo Chueri, que é o idealizador desse evento, que hoje conta com um grande apoio de vários nomes do IBDT. Então, inicialmente, aqui minha saudação. Fico feliz de estar revendo amigos. Jean, que eu não vejo há tanto tempo presencialmente, Marciano, que mesmo próximo, a gente só se vê com mediação digital, Nupur, que foi minha aluna em Amsterdã. Então, fico feliz de estar aqui, né, revendo pessoas com quem eu já conheço e com quem debato esses temas há muito tempo. Esse tema que nos foi proposto, de uma certa maneira, como o Marciano disse antes de mim, da perspectiva brasileira, é um tema que gera pouquíssimas controvérsias. Não é, nem de longe, um assunto daqueles mais debatidos em tributação internacional, embora, como narrou Marciano, as cláusulas de nação mais favorecida sejam presentes, né, em diversos dos nossos acordos, mas simplesmente quando ocorre algum evento que ativa uma dessas cláusulas, a Receita Federal muito rapidamente atende à ativação da cláusula, não gera disputas, né? Então, o que eu pretendo falar aqui, como antecipou Marciano, trazer um pouco a discussão dessa questão
para o nosso debate muito mais quente, que é o debate dos serviços técnicos, né? E vai ser onde eu vou chegar mais para o final da minha fala. Acho que desde o início desse painel, a gente já percebe que essa questão envolvendo cláusula de nação mais favorecida, ela tem dois vieses relevantes. Tem um viés de política tributária, né, de política fiscal internacional, e tem um viés concreto de interpretação dos dispositivos específicos dos diversos tratados. Foi muito salientado por Marciano também que, no caso do Brasil, que é um país com uma política de celebração de tratados bem consolidada, protetiva dos seus interesses nacionais, essa cláusula passa a ter uma relevância acentuada, porque eu venho defendendo isso já há bastante tempo, né? O Brasil ele é um caso de sucesso no cenário internacional, de uma economia de porte médio, mas que conseguiu ser muito bem sucedida em implementar uma política de celebração de acordos que é favorável aos seus interesses nacionais. Essa posição brasileira, por conta dessa colonização tributária que os nossos internacionalistas muitas vezes sofrem, é criticada, né? Existe aquela máxima que eu repudio sempre que posso, né? Que o Brasil é descumpridor de acordos, que é um absurdo, né? Demonstra falta de conhecimento, demonstra falta de conexão com o tema da tributação internacional, mas é algo que a gente ouve a cada esquina quando se debate tributação internacional no Brasil, e é o preço que se paga por se implementar uma política de celebração de acordos que destoa, né, dos padrões internacionais. A gente viu um exemplo disso agora com as novas regras de creditamento nos Estados Unidos, né? Os colonizados tributários brasileiros logo saíram gritando, né? O Brasil está errado, vejam, os Estados Unidos não entendem que tributação internacional é uma questão de poder, né? Uma questão de relações internacionais, é uma questão de jogo de poder, né? E, num instante, rapidamente, a gente percebe, né, de uma forma bastante explícita, né, isso que eu venho chamando de colonização intelectual no campo da tributação internacional. Mas, no primeiro pilar, como eu dizia, no campo da política fiscal internacional, é uma cláusula muito importante para países, principalmente para países como o Brasil, que tem uma política de celebração de acordos consolidada, que em diversas circunstâncias diverge, né, das práticas dos países membros do OCDE, e aí a cláusula tem um papel, como eu disse, relevante. Ian trouxe isso na sua fala inicial, acaba sendo bastante relevante para destravar negociações, né? Então, o país acaba aceitando, né, que o Brasil siga com o seu padrão de dispositivo, porém pede que, se em algum momento nós mudarmos, né, que aquela mudança ele seja aplicável também. Isso é muito importante no momento em que o Brasil está discutindo tratados com novos parceiros. Isso é muito importante, porque tem parceiros que, talvez por terem participado de certas iniciativas que estão em andamento no Brasil, se sentem reforçados, né? Não, no meu caso, eu quero algo diferente. Muitas vezes, esse algo diferente para um novo treaty partner pode desencadear, né, uma modificação em diversos outros acordos, exatamente por causa da presença das cláusulas de nação mais favorecida. Então, esse é um aspecto. Do aspecto da aplicação concreta, o Marciano já narrou, né, de forma bastante completa como que as cláusulas aparecem no Brasil. E por que eu escolhi falar de serviços técnicos? Porque a gente sabe que talvez o tema de tributação internacional, né, mais debatido, mais controvertido no Brasil é a questão da tributação de serviços técnicos. Nós temos dois grandes temas de tributação internacional no Brasil: a tributação de serviço técnico e tributação de lucro no exterior. Esses são os temas sobre os quais, efetivamente, nós temos controvérsias numerosas, nós temos litígios relevantes em andamento. E automaticamente, quando se discute a tributação de serviços técnicos, a reação mais imediata é do litígio, né? Eu vou questionar a incidência
né, da tributação brasileira. A tributação brasileira está em desacordo com os tratados, aquela tentativa de se aplicar o parágrafo 1º do artigo 7º. Não vou entrar nisso, obviamente, não é nosso tema. O que eu vou propor para vocês, nesses minutos que me restam, é que a gente faça uma reflexão da conexão entre a posição brasileira sobre tributação de serviços técnicos e as cláusulas de nação mais favorecida. Por quê? Assumindo a posição da Receita Federal sobre tributação de serviços técnicos, que nós hoje sabemos que está formalizado na declaratória interpretativa número 5 de 2014, que basicamente olha, serviços técnicos são tributados como royalties, salvo aqueles 5 tratados que ainda não têm essa equiparação, nem tem regra específica de tributação de serviços técnicos, que são os tratados com Áustria, Finlândia, França, Japão e Suécia. Esse novo protocolo da Suécia já incluiu a equiparação a royalties, e a tendência é que, em breve, esses 5 tratados todos tenham equiparação de serviços técnicos a royalties também. Essa é a posição da Receita Federal. Como eu disse, o que eu vou dizer a seguir tem como premissa a posição da Receita Federal. Não estou dizendo que eu concordo com a posição da Receita Federal e nem vou tratar das discussões sobre a correção ou incorreção da posição da Receita Federal. Vamos assumir a posição da Receita Federal, que é: serviços técnicos devem ser tributados como royalties. Dentro dessa posição, as autoridades fiscais brasileiras são bastante coerentes, porque tudo que, sempre que o tratado faz referência a royalties, as autoridades fiscais brasileiras incluem naquele tratamento específico os serviços técnicos. A gente tem uma solução de consulta, que é a solução de consulta 82 de 2019, em que a Receita Federal analisou a cláusula de tax pairing do Tratado Brasil-Espanha, e era uma situação invertida. Era um contribuinte brasileiro pedindo para ter o crédito fictício no Brasil, referente a um recebimento da Espanha. E era um serviço ordinário de consultoria. E a Receita Federal, nessa solução de consulta, não teve dúvida. Falou: olha, isso é um royalty, é um serviço técnico, de acordo com o protocolo do acordo entre Brasil e Espanha, isso é equiparado a um royalty, então, portanto, é royalty. O acordo com a Espanha prevê o crédito de 25%, logo, a empresa brasileira tem direito ao crédito de 25%. Então, a Receita Federal ela é bastante coerente em aplicar a sua posição. Novamente, não estou endossando a posição da Receita Federal, isso é importante, porque depois a gente sabe como surgem as fake news. Estou dizendo que, dentro do que ela defende, ela é coerente. Por que isso é relevante? Nós temos alguns acordos brasileiros com royalties tributados a 10% como teto. Talvez o mais notório seja o acordo com a Israel, que foi um acordo que acabou gerando a ativação de algumas cláusulas de nação mais favorecida. Primeiro ponto relevante é que, se o acordo tributa royalties a 10%, obviamente que os serviços técnicos também vão ser tributados com um teto de 10%, ao contrário dos nossos 15% da legislação doméstica. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter atenção é que, muitas vezes, a gente olha: não, o serviço técnico é sempre 15%. Não, não é sempre 15%. Se o acordo prevê 10% como limite para royalties, considerando que, para a Receita Federal, os serviços técnicos são royalties, eu automaticamente tenho que aplicar a alíquota máxima de 10%. Isso vale para os acordos que já estabelecem 10% como limite máximo para a tributação de royalties, mas vale igualmente para aqueles acordos que viraram 10% por conta da cláusula de nação mais favorecida. Então, se a gente pegar a remessa de serviço técnico para a Espanha, que teve a sua cláusula de nação mais favorecida ativada pelo tratado com Israel, 10%, porque 10% passou a ser o limite de tributação de royalties. Limite para tributação de royalties, remessa para a Coreia do Sul, de serviço técnico, remessa para a Coreia do Sul, 10%.
A Coreia do Sul também teve sua cláusula de nação mais favorecida ativada pelo acordo com Israel. A mesma coisa aconteceu com o México, que teve a sua cláusula de nação mais favorecida ativada pelo acordo com a África do Sul. Então, hoje, a gente tem, e isso é pouco debatido, a gente tem uma série de acordos onde serviços técnicos não são tributados a 15%, são tributados a 10%, desde o início, e temos alguns acordos em que serviços técnicos passaram a ser tributados a 10% por conta da ativação da cláusula de nação mais favorecida. Esse fato é reconhecido pelos próprios atos declaratórios da Receita Federal, que aqui no Brasil, sempre que você tem ativação da cláusula de nação mais favorecida, você acaba tendo uma manifestação da Receita Federal. Então, nós temos atos declaratórios para a Espanha, para a Coreia do Sul, para México, e em todos eles se faz referência explícita aos serviços técnicos e assistência técnica. Estou falando mais dos serviços técnicos porque é o tema mais controvertido por aqui. O que eu estou querendo dizer para nós concluirmos e tentar fazer alguma conexão desse tema da cláusula de nação mais favorecida com o debate dos serviços técnicos. Nem sempre a melhor política vai ser litigar contra a retenção de fonte no Brasil. Vejam, primeira pergunta é, o outro país adotaria... A gente sabe que nós temos cláusula de taxpayer com diversos países, A maioria dos nossos acordos com países europeus tem cláusula de crédito fictício. Em tese, se a gente pegar o caso da Espanha, se eu tenho uma tributação de fonte de 10 e gero um crédito lá de 25, talvez faça mais sentido eu efetivamente me sujeitar à tributação brasileira. Lógico, isso vai ter que levar em conta diversas circunstâncias específicas do caso concreto, se a empresa lá é lucrativa, se vai ter possibilidade de utilizar o crédito. A gente sabe que a questão não é tão simples. Mas usei esse painel para tentar fazer essas conexões e mostrar que a cláusula de nação mais favorecida, efetivamente, embora não seja polêmica, porque de fato ela não é polêmica no Brasil, ela pode ter alguns efeitos concretos e ela é importantíssima para que o Brasil mantenha a sua política de celebração de acordos, da qual eu venho sendo fiador. Acho que nós estamos num caminho certo, devemos nos manter firmes, mesmo contra pressões que não são poucas de mudança de rumo. Eu tenho 15 segundos e eu costumo encerrar minhas falas pontualmente, então agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de estar com vocês aqui e minha boa tarde, fico à disposição para falarmos mais. Muito obrigado. Obrigado, professor Sérgio. E passo a palavra para a Dora. Acho que há alguma questão aí, Dora, que a gente pode aproveitar esse tempo aí restante de um pouco mais de 10 minutos para a gente endereçar aqui para os participantes. Claro. Nós recebemos algumas perguntas no chat e acredito que o professor Ian já até respondeu algumas, Uma do Michel com relação à obrigação de notificar. Se existiria isso ou se isso seria uma decorrência ou não do tratado. Acho que esse ponto foi abordado pela Nupur durante a apresentação dela e também pelo próprio professor Ian Derruda. Então, se vocês pudessem só compartilhar as suas ideias para os demais participantes. Professor Ian. Thank you very much, Dora, and the person who could put the questions. I think we have a little bit of a confusion about what notification means here. One of the ways of operating an MFN is only to notify the other country that a more favorable treatment has been granted. So no automatic consequences, but just that kind of notification, so that the other country can decide whether or not it wants to have a renegotiation. So that is one element of discussion when you mention the word notification. Another one is
whether if a country has not notified a change in a tax treaty to the other one, whether that can have further going effects. And some claim that the obligation in Article 2, paragraph 4, to inform the other contracting state of any changes in the laws is relevant here. I think most people interpret that obligation in Article 2, paragraph 4 to actually only relate to changes in the domestic law, and attaching consequences to that for treaties, changes in treaties. You don't see any examples in the commentaries that that would be required. And furthermore, then to say that if that obligation has not been met, you cannot apply that provision seems to go too far in my perception. But maybe Nupur wants to further add to that. Thank you. I would agree with you, but there's a specific point in India's case where even the domestic law of the country may say that for bringing in the effect of treaty, specific notification is required in the domestic law, but that is separate from the other notification. That is more so to give impact of the protocol in the domestic tax code of the country. So this was other notification requirement, which may come depending upon the domestic tax law requirement. Perfeito. Muito obrigada pelos comentários. A segunda pergunta, daí foi o próprio professor Yariv Brauner que apresentou, e o professor Ian também respondeu, foi com relação a esses tratados que não se aplicam automaticamente, né? Como a gente viu, a experiência da maior parte dos países, seja na Índia, seja no Brasil, é a aplicação automática, mas como ficaria a situação de um país que não possui essa previsão? Daí, professor Ian, não sei se você gostaria de apresentar alguns comentários adicionais sobre isso. Yes, thank you, Dora. You know, a number of countries, when they have MFNs, they always apply once triggered automatically. And in that respect, there is in principle no further action needed. The problem is who notifies who, and do the taxpayers know about this? And this is very complicated, in particular when an MFN clause can be triggered more than once, because the country who granted the MFN may provide different, more favorable treatments under different subsequent treaties. So it can become very complicated. If there is no automatic application, then usually the MFN foresees in different obligations. The one is, for instance, a minimum one that one only requires the country that provides the favorable treatment only has to inform the other one that it did so. And then it's up to that other country to say, okay, when you have granted that beneficial treatment, I want to renegotiate. There are other MFNs where there is an obligation to renegotiate if a more favorable treatment has been given. There are also cases where the wording says that a renegotiation should take place with the aim of providing the same benefits. So in other words, this shows that the fact that there is no model as regards the way of activating, there is in practice in the various wordings quite a diversity in how once triggered an MFN can operate. And if I'm not mistaken, one of the colleagues was mentioning that it may be a good policy for a country to stick to its positions and have MFNs. In a way, I understand that view, but if you take into account how many unclarities MFNs can also raise because of these different wordings, I think it is always a good thing when negotiators consider to include an MFN
to really make a kind of assessment whether including such a provision, which can lead to a lot of complications in interpretation, is worthwhile doing. And if some countries which have very difficult positions, which they want to maintain, and I think Brazil may be one of those, that maybe when Brazil wants to become a member of OECD, it will drop a couple of those positions as a member of OECD, in which case it will no longer be necessary to have MFNs. This is just some of the comments I would like to give. Thank you, Dora. Obrigada. Esse ponto é muito interessante, até em complemento ao que os professores Sérgio, André e o professor Marciano apresentou. No caso do Brasil, por exemplo, com a situação de royalties no tratado entre o Brasil e a Espanha, em 2004, a gente teve um Mutual Procedure Agreement, né, um MAP, que declarou que a cláusula estava ativada em decorrência do tratado entre o Brasil e o Japão. Em 2005 ou 2006, o Brasil soltou um ato declaratório, só alterando novamente a alíquota, e ninguém sabia ao certo por que aconteceu isso. Em 2019, a Espanha soltou uma consulta falando, olha, eu achava que a cláusula estava ativada por conta do tratado com o Japão, mas eu percebi que o Brasil publicou um ato falando que estava ativada por conta de outro tratado que eu assumo ser o de Israel. Então, agora, vou considerar que a cláusula está ativada para ambos. Então, essas são algumas das dificuldades que a gente vê com esse tema, ainda mais nesse mundo globalizado em que leis, atos, tudo é disponibilizado, tudo é público. Então, essas dificuldades vão surgindo. Então, eu retorno a palavra para o nosso presidente, o Marcelo, para fechar aqui e encerrar com o nosso painel. Muito obrigado a todos. Tivemos realmente excelentes exposições e o tema foi muito bem explorado. E agradeço aí a organização do evento e agradeço a todos os palestrantes e aos presentes e desejo a todos aí uma boa tarde e que curtam aí o resto do congresso. Muito obrigado. Obrigada, pessoal.